The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਭਾਜੀ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ। ਵੈਦਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੀਂਹ ਪਈ ਗਿਆ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਭਾਜੀ ਐਲਨ ਮਸਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਲਾ ਸਟਾਕ ਕਾਫੀ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਰਟਡ ਔਨ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੀਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਪਈਆਂ ਚੱਲਣ ਬਿਟਵੀਨ ਈਲਨ ਮਸਕ ਐਂਡ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ। So that wasn't very good. You got the world's richest man and you got the world's most powerful man, and they're fighting with each other. So this morning, actually, they're making up a little bit, cooling down things a little bit this morning. But let's see. The day is still long, but besides that, we also got a lot of data come out this morning. ਜੀ, ਜੋ ਭਾਜੀ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਤੇ ਨਾਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਡੇਟਾ? ਜੋ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ 4.2% ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ, ਸੇਮ ਆਈ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 1,26,000 ਜੌਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੇਮ ਆਊਟ 139, ਸੋ ਵਾਸ ਬੈਟਰ ਡੇਟਾ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡੇਟਾ ਨੇ ਬੀਟ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਟਿਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਡਾਊਨ ਐਵਰੀ ਮੰਥ, and now we have even the cutting of interest rates in September, the percentage has gone up much higher, so we could possibly get 2 interest rate cuts. But that's not 100% either, because on the other hand, we could see inflation rising because the wages are going up. And if the wages are going up and the prices of the tariffs are hiking up the prices of the products out there, we could have the inflation that could go up, and that could nullify any rate cuts we're going to get, which is Donald Trump is expecting. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਵੱਧਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਥੋੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਥੋੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਡੇਟਾ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇੰਪੈਕਟ S&P 500 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? So we'll take a look at next week what the data is coming out. Let's start Monday. Going back to actually the most important data that's coming out next week is the CPI data, which is coming out on Wednesday morning at 8:30. That could be another telling whether we're going to get interest rate cuts or not. Then we also have core PPI, another inflationary number. So that's coming out on Thursday morning. So these two numbers plus then we eventually got the University of Michigan consumer numbers coming out on Friday. But the PPI and the CPI data are going to be the two most important ones, because they will indicate the direction of the inflation. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪ ਸਾਈਡ। ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ SPX ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 6000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਕੱਲ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਈ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ।
SPX ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਡੇਟਾ ਆਇਆ 0.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਰੋਲ। 6000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਇੰਡਾਈਸਿਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰਾਂ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ S&P 500 levels. Overall market will go up by end of June as compared to today, or it will most likely go down. Dvinder Paji, kindly give your viewpoint. So the way I look at it right now, Raj, is I'm looking at the market towards the downside. ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਡੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ US ਇਕਾਨਮੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਗਿਵਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 2 months, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਈਲਡ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਲਡ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ 4.46 ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ 0.07 ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੀਕ ਡੇਟਾ। ਓਵਰਆਲ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਏ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੰਬਰਸ, ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ, and which is negative for the economy. And that's why I see in the next couple of months, the market's still going to the downside. I don't think the rate cut may not happen this year if this inflation keeps going up. And you saw a couple of ਤੁਸੀਂ 3 earnings ਕੱਲ ਦੇਖੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੀਟੇਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਲੂਲੂ ਦੀਆਂ। ਲੂਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਬੀਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ। ਸੋ these things are already telling us that we are going to get inflation in the market. If we get inflation, I don't know where we're going to get the interest rate cut. So it's very important to pay attention to what's happening in the entire economy and the retail sector. And Lulu is down because of that guidance. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰਨਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਬੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਵੀਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਤੋਂ। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ 0.25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਥੋੜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਗੋਲਡ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਸਟੈਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। So if you look at the commodities and the forex market with this rate that has come this morning, so a strong number nahi hage. So even though oil is going to the upside, ਜੇ ਅਸੀਂ overall ਜਿਹੜੇ jobs number ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ more towards recession side ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ recession side ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ oil price ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ further should be coming down. ਟੈਂਪਰਲੀ ਅੱਜ 24 ਸੈਂਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ, 28 ਸੈਂਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਪਰ eventually I do see oil prices coming down, and especially this golden line, if you're looking at it here, once the price gets below that, I think $55 could be not very far away. So that's what I'm looking for, is a breakdown on oil. If it breaks down here, I am going to be short on oil, but as long as it stays above the golden line, I'm going to stay away from it. But I'm definitely looking towards more like a short. On the other hand, if you look at the gold prices, I'm looking for gold to go to the higher price. This is a risk-on trade still. It's a safer bet. So where are people running when the stock market going to the downside? They're running towards the bonds. And you saw the bonds going up this morning, and the bond yield is going up. So that's where they're running to. And on the other hand, they're also running to gold. And gold it's up at $5 right now. And I see a further side as the economy gets worse in the US, I see gold prices going on higher because this is a risk on trade. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ?
So if you're looking at crude oil, it's just it's $62.45 right now. If we get below 62.45 or 62.50, we could be heading down to the $60 and then eventually the 55. ਜੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ 1.5% ਦੇ ਕਰੀਬ 36 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ 1.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ US 10 ਈਅਰ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। So again, 2 days in a row, bond yield is picking up to the upside. ADP numbers came on Thursday, and now we got the the non-farm payroll, and plus we are also getting the wage. If you look at the wages, actually their number came out with this numbers today, and they were up, and that is also going to create inflation in the market. So those numbers are to the upside. Given the the average earnings are actually up 0.4%, greater than the forecast of 0.3, and the last time that number came is 0.2. All these numbers are going up. Remember all those negotiations, all those contracts where the unions got big raises last year? Well, they got those contracts over the next 4 years. So with those, inflation is headed up. And if the inflation is headed up, Jerome Powell is not going to be cutting down interest rates. ਜੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਹੌਟ 6 months ago, it was cold as ice, border is closed and prices are down, wages are up. Yeah, but wages are up because the contracts were negotiated last year by the unions. That's what the prices are. That's why these are up, and they're going to continue to go up because they negotiated for 4 years. ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੂਲੂਲੈਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਚਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਲੂਲੂਲੈਮਨ ਦਾ? ਰਾਈਟ ਨਾਓ 18% ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। 270 ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਇੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ? So ਇਹਨਾਂ ਦੀ earnings better ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ, they beat the earnings, but the problem was the guidance and the tariffs, and because they got the most the stretchy pants that ladies wear there, they're hiking up the price on that. So tariffs are making this company a little more expensive, and the problem is going to be the whole next quarter. And that's why the stock was actually sitting at $334 and is trading at $271 this morning. And it did go low as around the $255 level. So should you be a buyer of Lulu? I think it's going to be an opportunity, but not right now. Let the earnings settle down somewhere. It will eventually will get to a place where we can buy Lulu. But again, the earnings were great, and the tariffs are taking a toll. And the tariffs are going to be paid by the consumer. Donald Trump can't call up every single company in the US and say, don't hike up the prices, but they can't keep them down because they got to pass it on to the consumer. Otherwise their profit margins are going to go take a big hit. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ। ਬਾਕੀ ਡੋਕੂ ਸਾਈਨ ਆ ਭਾਜੀ, ਡੋਕੂ ਸਾਈਨ ਵੀ 18% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, slower than expected. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। No, actually they beat the earnings, Guinea. The problem is again another guidance. They give another guidance which is not so good, and that's why these stocks are down this morning. They beat actually the earnings per share 0.08 cent and the revenue by $15 million to the upside, but the problem is guidance. The forward-looking guidance are going to be lower than the forecasted, and that's why these stocks. Jad main kiya siga na tanu a lot of these numbers going to be actually going to come in middle of the June for these companies. They're already actually the ones that are already coming out with earnings this week are all basically saying we have a problem, we have a tariff problem, and that's going to hike up the prices, and that may lead to less shopping by the consumer. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਟਾਕ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਡੋਕੂਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਈਟ ਨਾਓ I ਵਧੀਆ would ਲੱਗਦਾ not ਸਟਾਕ? enter right now. I would wait till the stock settles down. It's already down to about $75. Can it come down further? Sure, it can, but I would not be putting my hand under that falling knife right now. ਜੀ, ਫਾਲਿੰਗ ਨਾਈਫ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, 0.1% ਦੀ। ਤੇ ਮਿਨੀਸੋ ਗਰੁੱਪ ਆ ਭਾਜੀ, 1.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿੱਕਰ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਜੀ MNSO। ਇਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆਫਟਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰਿਟੇਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਪਿਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਟੌਪ ਟੋਏ। ਨਿਊਜ਼ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟਾਕ 1.5% ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। Yeah, stock is down because the earnings, they kind of missed the earnings here. They missed the revenue per share by almost about 9 cents, but they did beat the revenue ਜੀ itself, 8.09 million. And the chart is not very attractive to me, even though it's sitting at the support. If you look at the fundamentals, what this company is, the fundamentals don't look too bad. But overall, what does this company do? These are it's in China. That's another problem. A lot of the problem with Chinese stocks, I don't trust their numbers. And this is a top toy brand segment. It operates, that's fine. But again, it pays also a dividend of 3.20. $5.68 billion company. Revenue looks like going consistently up. That's fine. But for me, the fundamentals, it looks good. But should I buy it based on the chart? It's sitting at a support. Yeah, I could buy. But the only reason I like to stay away from Chinese companies personally. But if you trust the company, the fundamentals do look good. It looks like a chart that can go return back to the upside. Yeah, you can buy it. But personally, I would because of China. ਜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2.5% 3% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਦਾ? Well, this is the reason I don't hold on to stocks in the earnings. We made money here. This was a money maker all the way till the earnings came out, and I sold it a couple of days ago, and I'm not holding it anymore because I don't like the risk in the earning. This is why. And the stock is down this morning. It's sitting at around $252. It's still a pretty good stock, but I like to see it settle down somewhere where it could give me a better, like maybe a dip buy here. Yeah, then I would be interested in it. But right now, I think you should just stay away. Wait till the earnings settle down, and when it's more reasonable price. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਆ ਭਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ AutoZone, ਕੈਨ ਵੀ ਬਾਏ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਟਿੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜੀ AZO। Okay, AZO. Okay. Let's take a look at first of all, the chart looks solid. So technically, this stock is very strong to the upside. So it's sitting at 37.40 in the pre-market. So all-time high is around 39.28. There's no doubt about this chart is very strong. Okay, but let's take a look at it fundamentally. What do the fundamentals look like? Revenue is pretty good, going higher and higher. And one of the things I like to say, I do like stocks like this. The reason I do, because over the next few years, I don't think people are going to be buying any new cars, and they're going to be trying to fix their old cars. So where they're going to go to buy their parts, they're going to go to the AutoZone, right? So I think the sales should pick up more on this. And if you look at the price to earnings ratio, which is a 25, it is a little bit higher than the normal. 3.38 price to sales is okay. There isn't any cash flow or book value, but let's take a look at earnings here. Earnings are sort of okay, but future
revenue is all over the place. But what I'm concerned about is the next quarter. Next quarter revenue looks really good on this company. Yeah, I think company is good. The company is very strong. But if you want to, this is what I would do actually. If you go below this trend line, I would sell it. ਜੀ That's what I would do. ਓਵਰਆਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੈੱਕ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਆਫ ਜੂਨ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ Costco ਡੂ ਯੂ ਰੈਕਨ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ recommend ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜੀ I should exit at current levels I am at fair profit Well, it's almost got a double top on Costco here. Yeah, it's got a big candle to the downside. It is up in the pre-market 1018. I think these are take a look at the fundamentals, see what the fundamentals telling us. Should we buy or sell this stock? But if you look at price to earnings ratio, it is high. Okay, 59 is high. If you look at it historically, compare it, and it is high. If you look at the price to sales ratio is really good. This is fine. Cash flow is high. If you compare this number historically, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੋ ਵੌਇਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਜੁਆਇਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਐਡ ਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਭਾਈ ਮਾਈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਸਟਿਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਜੀ ਮੇਬੀ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ okay, hang on. Testing, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ okay, I don't know what happened here. Everything is fine on my end here. Anyways, guys, I was talking about Costco, and I think Costco, let me bring the chart back up here. So let me join here. Okay, so we were talking about Costco. I think Costco, looking at those numbers, it was fairly priced. I think it's good. But again, I think if you want to hold on or maybe take a half a profit would be maybe in the word. But I think Costco still looks good overall. And I think it should be all right. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ Costco ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਜੀ
Costco ਕੀਤਾ ਜੀ PNG। ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਬਰਾੜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ PNG 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? PNG ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? PNG, Kraken Robotics. These stocks, very good stock, by the way, nicely to the upside. Take a look at ਜੀ the fundamentals. Fundamentals looks good. 34 price to earnings ratio. Because these are growth companies. So what you want to see is revenue on these, Kim. This is what you want to see, growth. So it's 100 million plus and $659 million company. I like the numbers, and I like the way it's only I like the numbers. I like the chart. It has come a little bit to the downside, but if you want to wait till up, it's a very small price stock, $3. This is where I want to take a break out to the upside. I like these robotic stock. Another one that I like that I bought recently is SERV. If you guys want to take a look at this one, so this one does look good, but I like to see it buy above 3. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ PNG ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ 1 or 2 stocks that are good at buying level right now. Well, the ones I'm buying recently is Pepsi. Pepsi is a good one here, even though it's done. Everybody kind of want to chase a stock when they're going up, but I'm chasing a stock that's going down. So I'm accumulating this stock at current price right now. It's way down here. It's sitting at a nice support around the 127, 128 area. I don't know how long this stock ਜੀ is going to take for it to consolidate here and possibly turn back to the upside. But I am a buyer of this stock. I'm holding. So one of the stocks you want to hold is Pepsi. But overall, my view on the market is to the downside in the next couple of months. So I think it's a good time to raise some cash. If you're sitting in cash, maybe just wait for this market to crash a little bit to the downside. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਪੀ ਫਰਾਈਡੇ। ਤੇ ਕਲੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਟੂ sold my entire portfolio ETF stocks in profit to pay for a deposit for the house, but could be the good time as soon as possible or wait for some time? Well, like I'm very clear what I'm basically saying. I'm looking at these numbers, microeconomic numbers, which I'm saying in the next couple of months, they are getting weak. And that should weaken the stock market. So I think start taking money out of your profit stocks and start putting it on side, and don't put that money back in if you go, I don't know how far away you are buying the house, but what you should be doing is you should be taking the money out of these stocks as soon as possible. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਵਿਊ Uber ਐਂਡ MOS। Uber ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਭਾਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਪਾਲੋ ਅਲਟੋ ਦੇ ਜੋ CEO ਨੇ ਭਾਜੀ। ਤੇ I like Uber. I think I've been holding Uber for now almost over a year. I bought it at $22. It's sitting at 86, and I think it's going to be $100 stock. Uber is all over the world in every major city, and they establish themselves, and they have a huge cash flow as well. So I'm definitely a buyer of Uber for long term. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਾਲੋ ਅਲਟੋ ਦੇ CEO ਭਾਜੀ ਨਿਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣੀ ਸੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। 90 ਦਾ ਲੈਵਲ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਨੇ। 90 ਪਲੱਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪਲੱਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ MOS। Mosaic company. Okay. ਜੀ Nice chart, but took a dive on something here. A dividend payout. 22 cents dividend. It kind of took a little bit to dive to the downside here.
take a look at the fundamentals, what this company does. Chart came nicely to the downside, then it now starting to go to the upside. Take a look at quickly what the company does. Mosaic is into concentrated phosphate and potash. Okay, they're into farming and stuff. $10.89 billion company, very similar to NTR, 2.42%. Looks like it's revenue has gone down a little bit, almost close to 10 billion. But again, all these potash companies, revenue for the last couple of years have been coming down, and eventually they will pick up. And so will this one here. So it looks like a pretty solid company that has turned its side to the upside, and I think it can go higher. But I just forgot to see the numbers here. If you look at statistics, numbers 31, these numbers don't look too bad. Okay, their numbers are fine. I think numbers are fine. I think the chart is continuing to the upside. If you got this little dip here on this, I don't know if there's a news on it or whether this is due to the dividend, but the stock does look a little bit to the downside. I would want to find out why this gap down. Okay, but otherwise, stock does look good. Find out what the gap down is, then see what the stock does. ਜੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੋਜ਼ੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਸਟਾਕ ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਐਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕੈਨ ਬਾਏ ਸਟਾਕ ਗੋਲਡ। Which one, sir? ਮਤਲਬ ਗੋਲਡ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕੈਨ ਬਾਏ ਸਟਾਕ ਗੋਲਡ। ਗੋਲਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। Look, gold is for me it's a good trade to the upside. It's still a risk on trade. Gold was up this morning. Right now gold price is sitting at $3.40, and it was 3,400 yesterday, over 3,400. But as long as it like I mentioned earlier, I showed you the golden line. As long as it stays above this golden line, we are bullish on gold. I'm still currently, even at this price, I am bullish on gold. ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਸਮਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਛੇਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੰਗ ਨਾਹਲ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ what do you think where Pepsi will stop its decline? ਇਹ ਭਾਜੀ about that a few minutes ago. Pepsi is still a buy for me. I'm accumulating at this stage. It is at the bottom, and I'm still buyer, accumulating. Even if it comes down, it's a well diversified company. Okay, so I have no ifs and it's got good numbers as well. If you want to look at financially as well, it looks pretty good, and I'm a buyer, diversified. It doesn't just sell drinks; it also sells chips and all sort of different snacks that everybody like to snack on. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ Costco as the connection got cut off, sell or hold. Yeah, we talked about that, Guinea. ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਨੋ ਵਾਇਸ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈਕ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੁੱਡ ਫॉर ਨੈਕਸਟ 10 years as it has a dividend as well? Nike, I don't, it has done all the way out of the retail sector is still down. And look at Lulu coming out with this morning. Nike has already taken a big hit to the downside. It is going to become a cheap stock, but it has to show me in the chart that it's going to come back up. It's also going to have to show us in the earnings. If Lulu is getting hurt, next earnings are coming out on 26th of June. We got earnings coming out on Nike. I don't think the earnings are going to be good, just like a lot of it is Nike gets a lot of their stuff from China, so they have a big issue with the tariffs. So I don't think their revenue or earnings are going to be that great, but I think they have beaten up. Somewhere along the way, Nike will come a point of buy, but again, I like to see chart a little more stronger to the upside. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਆਨਸਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਐਜ਼ recession kind scenario is building your viewpoint, would it make interest rate cash rates go down, and if interest rates come down would property prices go up?
Well, that's the way it usually normally works. When we are going into a recession, they're lowering interest rates. But the problem here is, even if you're going into a recession, the inflation is going up. ਜੀ And that's the problem. If the inflation keeps going up, they are not going to lower the rates. And that's how you're saying, that's how we're getting maybe the property prices will stay pretty steady where they are, or people won't be buying them till actually the interest rates come down further. But I don't see the interest rate coming down very much because of inflation, even though we're going to get a recession. So that's the problem. That's why Donald Trump is trying to bring that 10-year yield to the downside. So inflation is going to be the problem. I don't see interest rates coming down. I don't think the house pricing are fine where they are. I think they're not going to come down unless the interest rates come down. ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ। ਕਾਫੀ ਸਟਾਕਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਆਏ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ। Thank you. ਤੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, and have a good weekend everybody. See you Monday morning. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use.